Yeah, hi. Good morning, all. So yesterday we have seen a demo. So today we'll try to continue the session. So today I'll start with Linux part. Okay. So I hope that it will go till this weekend, and we have one installation part also. We'll try to complete that installation as well. Okay. So first we see few Linux introduction. So what is the reason of using Linux? Okay. So what are all the components in Linux? Okay. So we'll see the Linux file system, how it will be. Okay, so these all things we'll discuss today and we'll see. So commands, I hope today it will not complete commands. So might be tomorrow we'll go with commands, and practice also will go parallelly. Okay, fine. Okay, so the first session today I am starting with the Linux operating system. Okay, so as few people are aware about Linux, few people are not aware about Linux operating system. So for that reason, so we'll give you a minimum basic commands that we use in real time part. Okay. And if you ask me why we are teaching Linux means, so most of the 70 to 80 percentage, okay, corporate culture will have Linux operating system due to security reasons. Okay. So that is the only main reason. And one more thing is Linux is a open source. Open source in the sense, you will get this operating system free in market. You can download it and you can use it. Okay. So after 2008 recession, so Linux has become more popular in the market. Okay. So that is a brief history about this Linux. Okay. Let us go with Linux varieties. Okay. Okay. Just see here. I have a Linux operating system. I have a Linux operating system. This Linux has come from a old operating system name called as Unix. Unix. See, Linux itself was not built directly. So they used some old shell scripting language called as Unix. Okay. So this Unix earlier it is named it as UNICS. UNICS. So earlier the name was UNICS, and after that they converted it as Unix. So Unix is purely a command user interface. It is a command user interface operating system. It doesn't have any graphical. So Unix language at educational level, so we use for shell scripting purpose. Slowly now this Unix has been converted as Linux operating system. So now Linux is a both graphical user interface GUI plus CUI command user interface. Okay. So both it is a GUI plus CUI operating system. Okay. Now Linux is called as a, we can use graphically and as well as we can use command user interface as well. Now under this Linux, there are four flavors. There are four flavors. So for example, this Linux was first, we call it as Red Hat Enterprise Linux. Red Hat Enterprise RHEL. We call it as RHEL. Okay. So this RHEL Red Hat was the company who developed enterprise business purpose Linux operating system. Okay. Now in the market, if you see, so I have seen and I have worked on Linux 4, Linux 5, Linux 6, Linux 7, Linux 8, Linux 9 is the latest version which is available in the market. Like how we see Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows 11 latest, right? So similarly in Windows, how you have 10, 11 versions as the latest. So 8 and 9, 7, 8, 9 are the latest versions released by Linux operating system.
Okay, right. Now, Red Hat is the company who developed this Linux operating system. So parallelly, Oracle has a mutual understanding and Oracle has a tie-up with Red Hat. Okay, so they have some mutual understanding and so it's a totally business. Okay, business. Okay, so now whatever the operating system released by Red Hat, the same copy of version also released as OEL. Okay, like Oracle Enterprise Linux 4, 5, 6, 7, 8. So whenever the latest copy of RHL is available in the market, the same copy of version also will be available by Oracle. Okay, so once again, see here. So Linux was developed by a Red Hat company. So Red Hat has designed a business purpose enterprise Linux operating system. So for that reason, it is called as RHEL. Okay. So I have started working from 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 is the latest version in Linux. So there is a mutual understanding between Red Hat and Oracle. So whenever a new version of the Linux is released by a Red Hat company, the same copy of version also released by Oracle Enterprise Linux. Now, if you ask me, sir, now which we can use, either we can use RHL or either we can use OEL. If you ask me, so generally people start. So as I am an Oracle database administrator, now I will prefer to use OEL. People will say I'll use OEL. Okay. Now, then what is the main difference between RHL and OEL means? So to install my database, I need some prerequisites. To install my database, I had some prerequisites, means pre-installation things I need to do. So those all will be okay. So given as a package in OEL. Okay. So the necessary files, the necessary binaries, the necessary libraries will be given as a package and will be built in Oracle Enterprise Linux. So for that reason, my database installation will become easier in OEL. Okay, because this operating system is related to Linux. Now when I am installing my Oracle database, my Oracle Enterprise Linux makes easier to install my database, to install my applications, to install all Oracle related products. Okay, so in that way the Oracle Enterprise Linux has been designed. Now I am talking about those packages, right? Packages. Okay, now what are these packages means? These packages are called as RPM. RPM. So RPM stands for Red Hat Package Management. RPM stands for Red Hat Package Management. So Red Hat Package Management means, see, for example, you bought a new laptop and you install your Windows, or while purchasing itself inbuilt you will get your Windows operating system. Now with Windows operating system you will get only Internet Explorer, right? You will not get Google Chrome, you will not get Mozilla, you will not get Opera. So no other browsers will be available at the initial stage of purchase. Okay, now what you do? So now to install Google Chrome, you will go to Google and you will download Chrome and you will start using that Chrome after installing, right? Similarly, when you are installing a Linux operating system, Mozilla Firefox is the browser which is supported with that. Okay, so when you install your Linux operating system, usually you will be getting only Mozilla. Now, if you want Internet Explorer, now if you want something Opera or other than that operating system availability, if you want some extra or if you want some alternate for that, you need to get those binary and you need to install via RPM. You need to install via RPM. సో అంటే ఏం లేదండి, చూడండి ఇప్పుడు విండోస్ మీరు ఇనీషియల్గా పర్చేస్ చేసి తీసుకుని వచ్చినప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు లేదో, మీకు ఐఈ బ్రౌజర్ ఒక్కటే ఉంటుంది, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఎందుకంటే మైక్రోసాఫ్ట్ తయారు చేసింది ఐఈ బ్రౌజర్ ఒక్కటే. ఇప్పుడు మనం మన యూజర్ ఫ్రెండ్లీ మేనర్లో
ఐఈ కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటుంది, ఐఈ బాగోదు కాబట్టి జనరల్గా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే గూగుల్ క్రోమ్ని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. In the similar way, if you are using a Linux operating system, okay, so in Linux operating system defaultly you will get Mozilla Firefox. Now still if you are not compatible or user friendly with Mozilla Firefox, then you will go ahead and install Google Chrome. Now how you will install that Google Chrome means via RPM ప్యాకేజ్ ద్వారా వచ్చింది. ఆ ప్యాకేజ్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. అది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు ఏంది అనేది మన ఇన్స్టలేషన్ అప్పుడు చూసుకుందాం మనం. ఓకేనా? రైట్, ఫైన్. సో దిస్ ఈస్ ద హిస్టరీ అబౌట్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో యాజ్ లైనక్స్ ఈజ్ వన్ ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ఓకే యువర్ లైనక్స్. ఓకే, రైట్, 1 minute. Okay, in the meanwhile if you have any doubts you can ask me. Okay, so about one flavor we completed, so that is nothing but RHEL. Okay, so and the other one is OEL. So these two comes under Linux boxes only, so for that reason it is one flavor. Now the second flavor is Solaris. We'll talk about Solaris. Okay, so earlier this was Sun Solaris, we call it as Sun Solaris. Now Oracle has totally purchased Solaris. Anamata. Okay, so this now it is called as Oracle Solaris. In Oracle also we have releases like 10, 11.2, 11.3, 11.4 is the latest version. 11.4 is the latest version anamata. Okay, so now if you ask me, then why people who are not using Solaris means, yes, there are few people who will be using Solaris, but if you want to use this operating system, if you want to install this operating system, you have to purchase a license. Okay, ఇనీషియల్ స్టేట్లోనే నువ్వు లైసెన్స్ పర్చేస్ చేయాలండి. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు చెప్తాను చూడండి. సో ఇప్పుడు మీరు ల్యాప్టాప్ కొంటున్నారు అంటే మీకు విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వస్తుందంటే అది ఫ్రీగా ఏం రాదండి. సో ఇన్బిల్ట్ ఇస్తున్నారు అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే సో ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రైస్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్ పర్చేస్. ఓకే, దట్ విల్ నాట్ బి డిస్ప్లేడ్. ఓకే, అది మీకు చూపిరు, జస్ట్ ఈ ల్యాప్టాప్ ప్రైస్ 60,000 అంతే అంటారు. బట్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆల్సో, బికాస్ ఓకే ఇప్పుడు డెల్ కానీ లెనోవో కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేకుండా ల్యాప్టాప్ ఎవరు యూజ్ చేయరు, విండోస్ లేకుండా ఎవరు యూజ్ చేయరు. సో ఫర్ దట్ రీజన్ ద డెల్ కంపెనీ విల్ హ్యావ్ ఏ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ విత్ మైక్రోసాఫ్ట్. సో ఐ ఆమ్ బిల్డింగ్ దిస్ మెనీ హార్డ్వేర్స్, ఐఎమ్ బిల్డింగ్ దిస్ మెనీ ప్రొడక్ట్స్. డెల్ నెలకి 1000 ల్యాప్టాప్లు పర్చేస్ చేస్తుంది, సేల్ చేస్తుంది అంటే కనుక ఆ 1000 ల్యాప్టాప్లకి విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాడు ఏం చేస్తాడంటే, ఇప్పుడు మనం బయట అవుట్ సైడ్ 2500కి మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కొన్నాం అనుకోండి, విండోస్ ఒరిజినల్ కాపీ, అదే అతనికి 1500కి దొరికిద్ది, ఎందుకంటే బల్క్లో కొనుక్కుంటారు కాబట్టి. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బిజినెస్ అనమాట. ఓకేనా, రైట్. సిమిలర్లీ ఇప్పుడు సోలారిస్ కొనాలన్నా కానీ మీరు లైసెన్సింగ్ తీసుకోవాల్సిందే. లైసెన్సింగ్ తీసుకోకుండా సోలారిస్ జరగదన్నమాట. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మీరు వచ్చి సార్ నేను సోలారిస్ వాడతానంటే, సోలారిస్ లైసెన్సింగ్ కదండి మనం వాడలేము, మళ్ళీ దానికి కొన్ని డిపెండెన్సీస్ ఉంటాయని చెప్తాను నేను. అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే లైనక్స్ సజెస్ట్ చేస్తాను అనమాట. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లైనక్స్ అండ్ సోలారిస్ అనమాట. ఓకేనా, సో సన్ సోలారిస్ అంటే స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నెట్వర్క్ అండి. సో అది ఇంతకుముందు, ఇప్పుడు అది ఆరకిల్ సోలారిస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మొత్తం ఆరకిలే మేనేజ్ చేస్తుంది సోలారిస్. సో అంటే ఇప్పుడు ఆరకిల్ దగ్గర ఆరకిల్ ఎంటర్ప్రైజ్ లైనక్స్ ఉంది, ఆరకిల్ సోలారిస్ ఉంది. మీరు బయట ఎక్కడ చూసినా కానీ ఎక్కువగా లైనక్సే కనిపించిందండి, వాడేది ప్రతి చోట కూడా లైనక్సే కనిపించింది. ఓకేనా, రైట్, ఫైన్ అండి. నెక్స్ట్, ఓకే, సో సోలారిస్ ఈజ్ వన్ ఫ్లేవర్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ సో ఆఫ్టర్ దట్ ఐ హ్యావ్ IBM AX. సో IBM అనేది కూడా ఓకే, సో అడ్వాన్స్ ఇంటరాక్టివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అని చెప్పేసి ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉందండి, ఇది మేనేజ్ చేస్తుంది IBM అనేది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ IBMలో 7.1, 7.2 అండి, చాలా ఇది యాక్చువల్గా నేను 3 years నుంచి చేస్తున్నాను, ఇదే వర్షన్ ఉందన్నమాట 7.2.
వర్షన్స్ ఎక్స్టెండ్ అవ్వట్లేదు అనమాట ఎక్కువగా. ఓకేనా. సో IBM AXలో 7.1 7.2. సో అంటే ఇప్పుడు IBMకి వెళ్ళేసి మీరు ఏమైనా బిజినెస్ చేయాలంటే IBM ఏముంటుందంటే నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాడండి అంటది, నేను డిస్కౌంట్ ఇస్తాను అంటది. అలాగే ఏ బిజినెస్ని వాళ్ళు మార్కెట్ చేసుకోవడానికి ఆ బిజినెస్ డిస్కౌంట్స్ ఇచ్చిద్ది. అదంతా కూడా హై లెవెల్లో కార్పొరేట్ లెవెల్లో జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సేల్స్ టీమ్ అని ఉంటుంది కదా, IT కంపెనీలో సేల్స్ టీమ్ అని ఉంటుంది, వాళ్ళంతా ఇదే డీల్ చేసేది, సేల్స్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట బిజినెస్ని. ఓకేనా, రైట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మనకి HP యూనిక్స్ అనేది ఉందండి. సో హెచ్పిని ఎంఫసిస్ అని కూడా అంటారు కదా. సో ఈ ఎంఫసిస్ అనే కంపెనీ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనమాట. స్టార్టింగ్లో HP యూనిక్స్ బాగా ఫేమస్ అయిందండి, బట్ తర్వాత ఇది అంతా లేదండి మార్కెట్లో. ఇప్పుడు ఓన్లీ HP ప్రొడక్ట్స్ కానీ ఆర్ అదర్వైజ్ ఇఫ్ కస్టమర్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు వర్క్ విత్ HP కానీ ఎంఫసిస్ కానీ అయితే వాళ్ళకి మాత్రం అతను HP సజెస్ట్ చేస్తాడు. లేకపోతే మీరు అవుట్ సైడ్ మార్కెట్లో చూస్తే HP అయినా మీరు లైసెన్సింగ్ తీసుకోవాలి, IBM AX అయినా లైసెన్సింగ్ తీసుకోవాలి, సోలారిస్ అయినా లైసెన్సింగ్ తీసుకోవాల్సిందే. సో లైనెక్స్కి ఒక్కటికి మాత్రం ఇది ఓపెన్ సోర్స్ కాబట్టి ఫ్రీగా దొరికింది, వాడుకోవచ్చు మీరు. కానీ ఎప్పుడైతే మీకు ప్రాబ్లం వచ్చిందో ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో, అప్పుడు మీరు ఆ రెడ్ హ్యాట్ కంపెనీకి అప్రోచ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది, అప్పుడు మీరు లైసెన్సింగ్ పర్చేస్ చేయాలి. ఓకే, ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఫ్రీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్ని నువ్వు రిజాల్వ్ చేయలేకపోయినప్పుడు అప్పుడు నువ్వు సపోర్ట్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అనమాట. ఆ సపోర్ట్ కాస్టే వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అనమాట, ఆ సపోర్ట్ కాస్టే వాళ్ళకి బిజినెస్, ఆ సపోర్ట్ కాస్టే వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్కి పే చేసేది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద 4 ఫ్లేవర్స్ ఆఫ్ లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండి. ఓకేనా. సో సో మనకి రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజ్ లైనెక్స్ అయితే 4 5 6 7 8 9 అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం. సన్ సోలారిస్ అయితే 11.3 11.4 అనుకున్నాం. IBM AX అయితే 7.1 7.2 అని వర్షన్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాము. HP యూనిక్స్లో కూడా మనకి ప్యాకేజ్ రూపంలో వస్తాయండి. HP యూనిక్స్లో కూడా మనకి 10 ఇలా ఉంటుంది అనమాట, బట్ వెరీ రేర్లీ విల్ బి యూజింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు వచ్చి నన్ను అడిగారు అనుకోండి, సార్ మీరు అసలు ఈ చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటి, ఫ్లేవర్స్ అంటున్నారంటే ఏంటంటే, నువ్వు ఒక లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కనుక ప్రాపర్గా నేర్చుకుంటే ఈ 4 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద నువ్వు పనిచేయొచ్చు అనేది అర్థం. సో ఫ్లేవర్ ఇన్ ద సెన్స్, సో ఇట్ ఈస్ సేమ్. ఓకే, లైనెక్స్ని బేస్ చేసుకుని అంటే ఈ లైనెక్స్ని బేస్ చేసుకుని సోలారిస్ కూడా బిల్డ్ చేసింది, ఈ లైనెక్స్ని బేస్ చేసుకుని IBMని కూడా బిల్డ్ చేసుకుంది. బట్ ఆ కంపెనీ ఏం చేసిద్ది అంటే కమాండ్స్ని కొద్దిగా డిఫరెన్స్గా డెవలప్ చేసిద్ది, అంతే, ఏం తేడా ఏమి ఉండదు. కానీ ఫ్లేవర్ మాత్రం లైనెక్సే మొత్తానికి. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. ఓకేనా. సో ఈ మూడిట్లో కూడా లైనెక్స్ అనేది మనకి బాగా కంపాటబుల్, యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుందండి. సోలారిస్ బాగుంటుంది, IBM AX బాగుంటుంది. HP యూనిక్స్ మాత్రం ఉన్న వాటిల్లో టఫ్ అనమాట. ఓకే, HP యూనిక్స్ మాత్రం ఉన్న వాటిల్లో టఫ్ అనమాట. సో అది రేపటి రోజు మీరు పనిచేయడానికి వెళ్తున్నప్పుడు, సో ఇఫ్ యూ గాట్ ఎ ఛాన్స్ టు వర్క్ ఆన్ HP యూనిక్స్, దెన్ యూ విల్ కమ్ టు నో ద డిఫికల్టీ ఆఫ్ HP యూనిక్స్. ఐ విల్ షో యూ ఫ్యూ కమాండ్ హౌ ఇట్ విల్ బి, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను. అండ్ వైల్ ప్రాక్టీసింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్, దెన్ యూ విల్ కమ్ టు నో ఓకే వాట్ ఆర్ ద హికప్స్ వైల్ యూజింగ్ HP యూనిక్స్ అనేది మీకు తెలిసిద్దండి. ఓకేనా. సో సో that's all regarding Linux flavors. So just I'll stop for 2 minutes. If you have any doubts, you can ask me. Okay, so just I am typing. So what are the Linux flavors? So I'll share after completing session. I'll share these things. You can go ahead and review. Okay. So in OEL, so I told you 4 5 6 7 8 9 is the latest version. Okay na? So I'll show you how to download, okay, how to use it. I'll show you all those things. Okay, so it's a Oracle Solaris. I'll directly hit Oracle Solaris. Okay, so in this versions 10 was Solaris 10 antarandi old version, 11.2 comma 11.3 comma 11.4. okay, next IBM AX and IBM Advanced Interactive Executive in IBM AX 7.1 comma 7.2. okay, and after that HP Unix. So this part we completed. Okay, so this part we completed. Now okay, now we are discussing about Linux. Okay, so now you went
and you installed your Linux operating system, and for example, you went and you installed your Linux operating system. Now my system is running with Linux. Okay. So my system is running with Linux. Now when you install your Linux, you will get two components, that is shell and kernel. When you install your Linux operating system, okay, చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది. సో కెర్నల్ అనేది బాగా ప్లే రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది రియల్ టైంలో కూడా. సో షెల్ అండ్ కెర్నల్ అని చెప్పేసి రెండు కాంపోనెంట్లు ఇన్స్టాల్ అయిపోయినాయి అనమాట. అంటే నువ్వు లైనక్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే నీకు ఈ కాంపోనెంట్స్ వస్తాయి. ఓకే, నా ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, మరి విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఈ కాంపోనెంట్స్ వస్తాయంటే రావండి. విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ సమ్ అదర్ బైనరీస్. సో బట్ ఇన్ లైనక్స్ షెల్ అండ్ కెర్నల్ ప్లేస్ ఏ మెయిన్ రోల్ అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు యాజ్ ఏ యూజర్, ఇప్పుడు నేను ఒక యూజర్ అనుకోండి, నేను ఒక కమాండ్ని రన్ చేస్తాను. యాజ్ ఏ యూజర్, when I run a command, so the first command will interact with your shell. Okay, so the first command will be interacting with your shell. అంటే షెల్ అంటే ఏం లేదు, నథింగ్ బట్ ఆ షెల్ బైనరీ ఉంటుంది అనమాట, దాన్ని వాడుకుంటుంది అంతే, సింపుల్. ఓకే, ఆర్ అదర్వైజ్ నేను ఒక షెల్ స్క్రిప్టే రన్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, అది ఫస్ట్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యేది మీ షెల్తోనే అనమాట. సో దెన్ దిస్ షెల్ పాస్ ఆన్ ఏ రిక్వెస్ట్ టు యువర్ కెర్నల్. సో అందుకని ఈ షెల్ ఈజ్ ఏ మీడియేటర్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ కెర్నల్ అని చెప్పేసి చెప్తా ఉంటారు డెఫినేషన్. ఓకే, ఏ షెల్ ఈజ్ ఏ మీడియేటర్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ కెర్నల్ అని చెప్పేసి చెప్తా ఉంటారు. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ కెర్నల్? అంటే కెర్నల్ ఈజ్ ఏ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ రిక్వెస్ట్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఒక హార్డ్వేర్ పరంగా నువ్వు ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నావు, లేకపోతే ఒక సాఫ్ట్వేర్ పరంగా నువ్వు ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నావు. సో అసలు సిస్టమ్ ఇది ఇన్స్టాల్ అవ్వాలా వద్దా, ఇది కంపాటబుల్ ఉందా లేదా అనేది మొత్తం చెక్ చేసేది కెర్నల్ అనమాట. ఓకే, మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు, కెర్నల్ ఐడెంటిఫై చేసిద్ది, ఇది మనకి కరెక్ట్గా వర్క్ అయిద్దా లేదా, ఇది మనకి ఇన్స్టాల్ అయిద్దా లేదా, ఇది నాకు కంపాటబుల్ అవునా కాదా అనేది కెర్నల్ అనేది ఒక హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ డివైస్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్ ద రిక్వెస్ట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ యూజర్ and it will intake that request and it will understand whether it can be compatible with your kernel or not. If it is not compatible, it will throw an error, it is incompatible error అని చెప్పేసి ఎర్రర్ కొట్టిద్ది అనమాట. సో కెర్నల్ లైక్ దట్ ప్లేస్ ఏ మెయిన్ రోల్ ఇన్ యువర్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకేనా? సో ఈ కెర్నల్కి ఒక వర్షన్ కూడా ఉంటుంది, ఈ కెర్నలే అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది లైనక్స్లో ఎప్పుడు కూడా. కెర్నల్ 2.6, 2.8 ఇలా అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఐ విల్ షో యూ ద వర్షన్ హౌ ఇట్ విల్ బి. ఓకేనా? అది నేను మీకు చూపిస్తాను. ఓకేనా? రైట్. సో సింప్లీ దిస్ ఈస్ టు అండర్స్టాండ్ వెన్ యూ ఇన్స్టాల్ యువర్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, యూ విల్ బి గెటింగ్ two components called as shell and kernel. Okay, so this shell acts as a mediator between user and kernel request. So whenever a user accepts or whenever a user runs a command, so first it will be taken by shell and then it will pass on to your kernel. So kernel is a hardware and software components which will understand the compatibility of your system and it will make installation accordingly based on hardware and software request anamata. Okay, so this is how the shell and kernel works. Okay, now again in shell, ఈ షెల్లో మళ్ళీ 3 రకాలు ఉంటాయి అనమాట. 3 types of shells ఉంటాయి. సో అవి ఏవేవి అంటే చూద్దాం. సో సి షెల్ అని ఉంటుంది, సిఎస్హెచ్ అని ఉంటుంది సి షెల్. బి షెల్ అని ఉంటుంది, బిఎస్హెచ్ అని ఉంటుంది. కేఎస్హెచ్ అని ఉంటుంది, కాన్ షెల్ అని చెప్పేసి కేఎస్హెచ్ అని ఉంటుంది అనమాట. సో సి షెల్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి, మీరు సి ప్రోగ్రామింగ్ డిజైన్ చేస్తే .c అని పెడతారు, C++ డిజైన్ చేస్తే .cpp అని పెడతారు, అదే జావా ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేస్తే .java అని పెడతారు. అలాగే షెల్ స్క్రిప్టింగ్ నువ్వు కావాలంటే సి షెల్లో చేసుకోవచ్చు, బి షెల్లో చేసుకోవచ్చు, కాన్ షెల్లో చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకేనా? సో వీళ్ళు ఏమంటారంటే, నువ్వు నా షెల్ వాడుతున్నావు అంటే .ch అని పెట్టు అంటాడు. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ బార్న్ .bsh అని పెట్టు అంటారు. సో అదే నువ్వు కార్న్ వాడుతుంటే .ksh అని వాడు అంటారు. కానీ కామన్గా అందరూ వాడే షెల్ ఏంటంటే .sh అని పెడతారు. .sh అని ఉంటే కనుక అది షెల్ స్క్రిప్ట్ అని అర్థం, దాని ఎక్స్టెన్షన్ sh అని ఉంటే అది షెల్ స్క్రిప్ట్ అని అర్థం. మరి ఇప్పుడు మీరు వచ్చి నన్ను అడగొచ్చు, మరి ఇది కార్న్ వాడతారా బార్న్ వాడతారా అంటే
సి షెల్ ఉండదండి, ఇది ఉండదు, ఇది వాడరు, ఇది ఓల్డ్ అనమాట యాక్చువల్గా. ఇప్పుడు మీరు వాడితే కనుక ఓకే బార్న్ కానీ కార్న్ కానీ వాడతారు. సో బార్న్ ఏంటంటే టూ మచ్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అనమాట. ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టీస్ చేసేది మొత్తం బార్న్లోనే ప్రాక్టీస్ చేస్తాం, ఓకేనా. ఇప్పుడు ఈ కేఎస్హెచ్ అనేది ఏంటంటే అది కొద్దిగా టఫ్ అనమాట. కమాండ్స్ కొద్దిగా టఫ్ చేసిద్ది అనమాట. టఫ్ ఎందుకు చేసిద్ది అంటే మిగతా వాళ్ళు చూడకుండా ఉండటానికి, మిగతా వాళ్ళు హ్యాక్ చేయకుండా ఉండటానికి మనం కార్న్ షెల్ అనేది వాడతాం. సో కార్న్ KORNE అనేది కార్న్ అనేది ఒక సైంటిస్ట్ నేమ్ అండి. బి అంటే బార్న్, BOURNE బార్న్ అనేది ఒక సైంటిస్ట్ నేమ్. ఇప్పుడు సి అనేది మీరు వచ్చి నన్ను అడిగారు అనుకోండి, సికి ఏం పేరు లేదండి. సో ద రీజన్ ఆఫ్ సి ఈజ్, చూడండి ఓకే జనరల్గా ఓకే. సో ఇప్పుడు అందరికీ డౌట్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు నేను విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మనకి సి డ్రైవ్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది, డి డ్రైవ్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది, ఎందుకు ఏ డ్రైవ్ బి డ్రైవ్ ఉండదు అనేది క్వశ్చన్ చాలా మందికి. ఓకే, ఏ అంటే ఓల్డ్ డేస్లో ఫ్లాపీ డిస్క్ అని అర్థం. అంటే ఏ ఈజ్ ఆల్రెడీ డిజైన్డ్ యాజ్ ఎ ఫ్లాపీ డిస్క్. ఎందుకంటే మనకి సి డ్రైవ్ ఉండక ముందు స్టార్టింగ్లో మనకి సి డ్రైవ్లు ఈ డి డ్రైవ్ లేకముందు మనకి ఫ్లాపీ డిస్క్ ఏ అనేది డ్రైవ్ని డిజైన్ చేశారనమాట. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఫ్లాపీ డిస్క్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే A: అని వచ్చింది. ఓకే, బి అనేది ఆల్రెడీ బేసిక్ అని ఒక లాంగ్వేజ్ ఉందండి. సో అందుకని బి అనేది కూడా ఉండదు అనమాట. ఆ తర్వాత ఇంకా మనకి మిగిలిపోయింది సి కాబట్టి, సో విండోస్లో మీరు ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఇనీషియల్గా మీకు డ్రైవ్ సి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. CDEF ఇంకా ఆర్డర్లో వచ్చేస్తాయి ఇంక అన్నీ, ఓకేనా. ఇప్పుడు మీరు నన్ను వచ్చి అది అడగొచ్చు, సో సార్ మరి సి లాంగ్వేజ్ కూడా ఉంది కదా, మరి సి డ్రైవ్ ఎందుకు ఉంది అని అడిగారు అనుకోండి, దానికి నా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు, ఓకేనా. రైట్. సో హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ రిగార్డింగ్ ద షెల్ అండ్ కర్నల్, రైట్. సో ఈ మల్టిపుల్ షెల్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో మనం ఈ బార్న్ షెల్ని వాడుతూ ఉంటాము. సో మధ్య మధ్యలో మనం కార్ని ఎలా కన్వర్ట్ అవుతాము, ఇన్ కేస్ రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను మీకు చెప్తాను, ఓకేనా. అది ప్రాక్టీస్ అప్పుడు మీకు అర్థమైంది, ఓకేనా. రైట్, నెక్స్ట్. ఓకే, ఈ షెల్లోనే ఇంకోటి ఏముంటుందంటే అండి, ప్రొఫైల్స్ అని ఉంటాయి. ఈ షెల్లోనే మనకి ప్రొఫైల్స్ అని ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ప్రొఫైల్స్. ఓకే, జస్ట్ గుర్తుంచుకోండి, ఈ ప్రొఫైల్స్ నేను చెప్తాను. ఓకే, సో ప్రొఫైల్ అంటే మీ రెజ్యూమ్ కదా. సో దట్ రెజ్యూమ్ డిస్క్రైబ్స్ అబౌట్ యూ. సిమిలర్లీ ఒక ప్రొఫైల్ అనేది ఆ యూజర్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేసిద్ది అనమాట. సో షెల్లో లైనెక్స్లో మనకి 2 ప్రొఫైల్స్ వస్తాయి అనమాట. bash_profile, ప్రొఫైల్, ఓకేనా. ఇది నేను ఇన్స్టలేషన్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను మీకు, బ్యాష్ ప్రొఫైల్ అని వచ్చింది. ఓకే, ఇంకోటి ఏమో .bashrc అని ఉంటుంది. అంటే ఆ ఫైల్ నేమ్ స్టార్టింగే ఓకే డాట్ అని స్టార్ట్ అయింది. సో ఒక ఫైల్ నేమ్ లైనెక్స్లో డాట్ అని స్టార్ట్ అయితే అది హిడెన్ ఫైల్ అని అర్థం. విండోస్లో కూడా మీరు హైడ్ చేసుకుంటారు కదా, అలాగే లైనెక్స్లో మీరు ఫైల్ని డాట్తో స్టార్ట్ చేస్తే కనుక అది ఓకే హిడెన్ ఫైల్ అని అర్థం. సో ఇందులో 2 ప్రొఫైల్స్ ఉంటాయి, బ్యాష్ ప్రొఫైల్, bashrc అని. ఈ ప్రొఫైల్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి అంటే, నేను ఒక యూజర్తో పనిచేస్తున్నాను అన్నప్పుడు ఆ యూజర్కి సంబంధించిన వాల్యూస్ మొత్తం ఈ ప్రొఫైల్స్లో పెడతాం. దాన్ని బట్టి అది ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటుంది అనమాట వాల్యూస్. సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే బ్యాష్ ప్రొఫైల్, bashrc అంటే ద వాల్యూస్ విచ్ యూ డిఫైన్ ఇన్ దిస్ ప్రొఫైల్స్ విల్ ఆల్వేస్ స్టిక్ టు దట్ పర్టికులర్ యూజర్. అది నేను చూపిస్తాను ఎలా జరిగింది ఏంది అనేది, ప్రాక్టీస్ అప్పుడు చూపిస్తాను, ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ షెల్ అండ్ కెర్నల్ ఇన్ యువర్ లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఓకేనా. సో ఐ టోల్డ్ యూ వాట్ ఈస్ షెల్ అండ్ వాట్ ఈస్ కెర్నల్, and in shell what are the types of shells we are having: CSH, BSH and KSH, and we have couple of profiles in shell, that is nothing but bash profile and bashrc. Okay, so hope you understood. Okay, so if you have any doubts you can ask me. Okay, so I'll give you 2 minutes. Yeah, once explain about bash profile and bashrc. Okay, bash profile and bashrc. Yeah. Okay, so see here, so profile. సో ఇప్పుడు మీరు రెజ్యూమ్ అప్లై చేసుకుంటారు కదా, మీ రెజ్యూమ్ అప్లై చేసుకుంటే మీ రెజ్యూమ్ని కూడా మీరు ప్రొఫైలే అంటారు. ఓకే, సో ప్రొఫైల్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ రెజ్యూమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ యూ, రైట్. సో ఇప్పుడు ఆ రెజ్యూమ్ని మనం ప్రొఫైల్ అంటున్నాం. సో ఇప్పుడు భార్గవి అని ఒక అమ్మాయి ఉంది అంటే ఆ భార్గవి రెజ్యూమ్లో భార్గవి గురించి, భార్గవి ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి, సో ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ యూ.
సిమిలర్లీ ఇక్కడ మనకి ప్రొఫైల్స్లో బ్యాష్ ప్రొఫైల్ బ్యాష్ ఆర్సీ అనే రెండు ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? సో బ్యాష్ ప్రొఫైల్ బ్యాష్ ఆర్సీ అంటే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ డాట్. సో వెన్ ద ఫైల్ ఈ స్టార్టింగ్ విత్ డాట్ అంటే ఇట్స్ ఏ హిడెన్ ఫైల్ అని అర్థం ఫస్ట్ థింగ్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ బ్యాష్ ప్రొఫైల్ బ్యాష్ ఆర్సీ రెండు ప్రొఫైల్సే. ఇప్పుడు ఈ ప్రొఫైల్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, ఇప్పుడు నేను ఒక డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. ఈ డేటాబేస్కి ఒక పేరు పెడతాను, ప్రాడ్ అని. ఒక డేటాబేస్కి ప్రాడ్ అని పేరు పెడతాను. సో ఈ డేటాబేస్ నేమ్ ప్రాడ్, ఈ డేటాబేస్ ఇక్కడ ఉంది అనేది ప్రతిసారి నేను చేసుకునే బదులు ఈ వాల్యూస్ మొత్తం కూడా నేను ప్రొఫైల్లో డిఫైన్ చేస్తాను అనమాట. ఓకేనా? సో సి హియర్. సో నేను ప్రతిసారి ఆ పాత్కి వెళ్ళాలి, నేను ప్రతిసారికి ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళాలి, నేను ప్రతిసారి ఆ డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ప్రతిసారి నువ్వు వాల్యూస్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? అది స్లోగా మీకు ఇన్స్టలేషన్ అప్పుడు అర్థమైద్ది. సో హియర్ జస్ట్ యూ జస్ట్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఏ సమ్ వర్చువలైజేషన్, ఇమాజినేషన్ లాగానే పెట్టుకోండి. ఓకేనా? యూ విల్ కమ్ టు నో స్లోలీ డ్యూరింగ్ డేటాబేస్ ఇన్స్టలేషన్. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రొఫైల్లో మనం ఏం చేస్తామంటే, ఓకే ఏ పాత్కి వెళ్ళాలి ఆ పాత్ డిఫైన్ చేస్తాం, ఏ యూజర్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి ఆ యూజర్ డిఫైన్ చేస్తాం, ఆ ఎస్ఐడి డిఫైన్ చేస్తాం, ఆ డేటాబేస్ నేమ్ డిఫైన్ చేస్తాం. ఇది డిఫైన్ చేయటం వల్ల నీకేమైందంటే, నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆ యూజర్కి స్విచ్ అయ్యావో ఆటోమేటిక్గా ఆ వాల్యూస్ అన్ని ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోతాయి. ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ అవుతాయి అంటే, బ్యాష్ ప్రొఫైల్లో ఆ వాల్యూస్ని నువ్వు ఎక్స్పోర్ట్ చేసి పెట్టుకుంటావు అనమాట. బ్యాష్ ప్రొఫైల్లో ఆ వాల్యూస్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసి పెట్టుకుంటావు. అవన్నీ నేను మీకు చెప్తానండి. ప్రస్తుతానికి మీరు ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళలేదు కదా, సో స్టిల్ ఒక కన్ఫ్యూషన్ మైండ్తో ఉంటుంది అనమాట బ్యాష్ ప్రొఫైల్ అంటే బ్యాష్ ఆర్సీ అంటే. ఓకేనా? రైట్. సింప్లీ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ప్రొఫైల్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ డిఫైన్స్ సమ్ వాల్యూస్, ఇట్ స్టిక్ టు యూజర్ అని చెప్పేసి మీరు ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి అంతే. ఓకేనా అండి? రైట్, ఫైన్. హోప్ యూ గాట్ ఇట్. ఓకే. సో స్టిల్ కనుక మీకు ఇంకా డౌట్ ఉంటే కనుక నేను జస్ట్ ఒకటైతే ఇన్స్టలేషన్ చూపించగలను. ఓకే, 1 minute ప్లీజ్. జస్ట్ ఐడియా కోసం మాత్రం ఇదిగోండి, బ్యాష్ ప్రొఫైల్లో మనం వాల్యూస్ ఇలా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా? ఇక్కడ ఇన్ బ్యాష్ ప్రొఫైల్ జస్ట్ ఇన్సర్ట్ పారామీటర్స్ అంటే ఈ వాల్యూస్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటాం. ఇది డేటాబేస్ నేమ్ అనమాట, ఆరకిల్ అనేది. ఓకేనా? అది స్లోగా మీకు ఇన్స్టలేషన్ అప్పుడు అర్థమైంది. డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఓకే వాట్ టు డూ అనేది. ఓకే, రైట్, ఫైన్. Now let us see the difference between Windows and Linux as well. ఓకే. సో ఎందుకు మరి మీరు లైనెక్సే చెప్తున్నారండి, ఎందుకు విండోస్ వాడట్లేదు అంటే, సో రియల్ టైమ్గా ఎక్కువగా లైనెక్సే వాడతారు కాబట్టి సో వీఆర్ టీచింగ్ దట్ అనమాట. ఓకే. సో లెట్ మీ ఓపెన్ ఎక్సెల్. ఓకే. సో now so here we have Linux operating system and we are taking as a Windows operating system as a two different operating system. Okay. So now the first difference is okay, 1 minute. Okay, so Linux and Windows. So as I told you during introduction, it is a command user interface and a graphical user interface అండి, రెండు విధాలుగా వాడుకోవచ్చు. విండోస్ అనేది ఓకే మోస్ట్లీ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కింద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారండి. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు వచ్చేసి మరి విండోస్ కమాండ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కాదా అంటే కాదండి, ఎక్కువగా కాదు. సో బట్ దానికి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉంది, సిఎండి అని కొట్టినప్పుడు మీకు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ వచ్చింది. ఓకే, యూ విల్ గెట్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్, బట్ దట్ డజంట్ మీన్ ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్లీ కమాండ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది మీకు తెలియదు అనమాట. ఓకే. సో ఇట్ హ్యాస్ సెపరేట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఎంఎస్ డాస్ అనేది ఉంటుంది, అది వాడుకుంటూ ఉంటాం. దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ కల్చర్. బట్ జనరల్లీ విండోస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఓన్లీ. ఇట్ డజంట్ సాటిస్ఫై కమాండ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే. సో ఇది డిఫరెన్స్ మెయిన్ లైనెక్స్లో విండోస్కి. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ ఏ మల్టీ యూజర్. So this is also a multi-user. This is a multitasking.
multiple tasks at a time we can do it. So similarly the same multitasking we can do in Windows also. Okay, now then coming to security, okay, so here also we have security. So ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంటదంటే here you will have file level security, directory level security will be there, and user level security దొరికింది మీకు ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఫైల్, డైరెక్టరీ, యూజర్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ దొరికింది. అదే హియర్ అయితే ఓకే, నేను విండోస్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీలో ఒకళ్ళది నాకు విండోస్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్ నేను అన్ని యాక్సెస్ చేసుకోగలను కదా, రైట్? సో ఇన్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇఫ్ యూ గివ్ మీ సమ్ యూజర్ అకౌంట్, స్టార్టింగ్ మీరు లాగిన్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే నేను అన్నీ చూసుకోగలను కదా, బట్ ఇన్ లైనక్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, సో ఫైల్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, డైరెక్టరీ లెవెల్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, తర్వాత యూజర్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఆ సెక్యూరిటీ ఎలా ఉంటుంది ఏంది అనేది మనం కమాండ్స్ అప్పుడు నేర్చుకుంటాం అనమాట. సో మెయిన్గా ఈ సెక్యూరిటీ రీజన్స్ ఇలా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం లైనక్స్ని ప్రిఫర్ చేయడానికి ఒక మెయిన్, ఓకే, 100% మనం మెయిన్గా దీనికోసం వెళ్తాం అనమాట. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్, ఇప్పుడు మీరు మరి మీకు తెలుసో తెలీదో నాకు తెలియదు, జనరల్గా ఇప్పుడు విండోస్లో మీరు పెన్ డ్రైవ్ పెట్టారు, మీ ల్యాప్టాప్లో యాంటీవైరస్ లేకపోతే మీకు వైరస్ ఎక్కింది. అదే మీకు లైనక్స్లో అసలు ఆ .exe ఫైలే ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఓకేనా? ఎందుకంటే విండోస్లో .exe ఫైల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, లైనక్స్లో .exe ఫైల్స్ అనేవి పనికిరావు అనమాట. మీరు పెన్ డ్రైవ్ పెట్టండి, ఏం పెట్టండి, లైనక్స్లో అసలు ఆ వైరస్ అనేది ఎఫెక్ట్ కాదు. ఓకేనా? బట్ దీనికోసం వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఈ స్కామర్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే, ఈ హ్యాకర్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే కొత్త కొత్త అప్లికేషన్స్ ఇంజెక్ట్ చేయటము, ఓకే, వేరే వేరే ద్వారా పంపించటము, ఆన్లైన్ యాక్సెస్ ద్వారా పంపించటము, అలా చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అలా చేయటం వల్ల ఏమైంది అంటే లైనక్స్ కూడా కొన్నిసార్లు హ్యాక్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనమాట. ఐ విల్ నాట్ సే లైనక్స్ ఈజ్ ప్యూర్లీ సెక్యూరిటీ అని చెప్పి చెప్పలేను, బట్ ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు హ్యాకర్స్ యూజ్ చేసే టెక్నాలజీ అవన్నీ చూస్తే కనుక సో లైనక్స్ ఆల్సో ఓకే హ్యాక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. ఓకేనా? రైట్, ఐ విల్ షో యూ వెన్ ఎవర్ టైమ్ పర్మిట్స్, ఐ విల్ టెల్ యూ ఫ్యూ కేసెస్ హౌ దే విల్ హ్యాక్, అవి ఎలా చేస్తారు, ఏం జరిగిద్ది అనేది నేను చెప్తాను. ఓకేనా? రైట్, ఫైన్. సో దిస్ ఆల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లైనక్స్ అండ్ విండోస్. మెయిన్లీ హియర్ లైనక్స్ ఈజ్ ఏ CUI plus GUI operating system, whereas Windows is a GUI operating system. So both are multi-user operating system, both are multitasking operating system. Coming to security, here admin level security will be there, whereas in Linux we'll see file level, directory level, user level security. సో ఈ డైరెక్టరీని ఇక్కడ వీళ్ళు ఫోల్డర్ అంటారండి, విండోస్లో ఫోల్డర్ అంటారు. సో ఫ్రమ్ లైనక్స్ ఆన్వర్డ్స్ వీల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ డైరెక్టరీ అని మనం పిలుస్తాం అనమాట. ఓకేనా? రైట్, ఓకే. ఎనీ డౌట్స్ అండి ఇక్కడ దాకా? ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఓకే, రైట్ అండి. నెక్స్ట్, సో ఐ విల్ టెల్ యూ ద రూట్ ఫైల్ సిస్టమ్ అండ్ ఐ విల్ క్లోజ్ ఫర్ టుడేస్ సెషన్. ఓకేనా? లైనక్స్ విండోస్ అయిపోయింది. నా ఓకే, నేను ఇందాక లైనక్స్ ఫ్లేవర్స్ అని స్టార్టింగ్ ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పాను కదండి. సో ఆ లైనక్స్ ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే అండి, ఈ లైనక్స్ అన్నిట్లో గల మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే రూట్ అని ఒక యూజర్ వస్తాడు అనమాట. ఇందులో యూనిక్స్ బేస్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నువ్వు ఏది తీసుకున్నా కానీ రూట్ అనే ఒక యూజర్ వస్తాడనమాట. ఈ రూట్ అనేవాడే సూపర్ ఓనర్. ఇంకా ఈ రూట్కి పైన ఏ యూజర్ ఉండడు. అంటే రూట్ కెన్ కరప్ట్ ద ఇన్స్టాన్స్ ఆల్సో, రూట్ కెన్ కరప్ట్ ద సిస్టమ్ ఆల్సో. సో అందుకని ఈ రూట్ అనేది మీ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని ఇన్స్టాల్ చేసిద్ది అనమాట. ఈ రూట్ అనే యూజర్ మొత్తాన్ని హ్యాండిల్ చేసేది లైనక్స్లో. సో నువ్వు సోలారిస్ తీసుకున్నా రూట్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఎ లైనక్స్ ఫ్లేవర్. HP యూనిక్స్ తీసుకున్నా నీకు రూట్ ఉంటుంది, నువ్వు IBM AX తీసుకున్నా రూట్ ఉంటుంది. అంటే లైనక్స్, ఇది లైనక్స్ కమాండ్తో పనిచేస్తుంది, ఇది లైనక్స్ ఫ్లేవర్ అంటే అందులో ఖచ్చితంగా ఒక యూజర్ ఉంటాడు. ఆ యూజరే సూపర్ యూజర్, హీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రూట్ అనమాట. ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నాను, లైనక్స్ ఈజ్ ఏ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటున్నాను. గ్రాఫికల్గా అయితే ఆ సింబల్ స్లాష్ అని ఉంటుంది. ఓకే, అదే నువ్వు కమాండ్ ఓరియంటెడ్గా పనిచేస్తుంటే అది
హ్యాష్ అని చూపిస్తాడు అనమాట. సో ఎక్కడైనా నీకు హ్యాష్ అని కానీ స్లాష్ అని కనిపిస్తే దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈజ్ ఎ రూట్ యూజర్, ఈజ్ ఎ రూట్ ఓనర్ అని అర్థం అనమాట. ఓకేనా. నువ్వు ఇప్పుడు లైనెక్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఆ లైనెక్స్ అనేది ఈ రూట్ కిందే ఇన్స్టాల్ అయింది, రూట్ పైన ఏమి ఉండదు అనమాట, మొత్తం రూట్ కిందే అనమాట. సో నువ్వు లైనెక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు నియర్లీ ఒక 21 డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ అనేది క్రియేట్ అయింది అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రూట్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటారు వీళ్ళు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటారు. ఇప్పుడు సిడిఈ అనేది ఏమంటారు, మీరు డ్రైవ్స్ అంటారు. సో అదే మీరు లైనెక్స్లో దాన్ని ఫైల్ సిస్టమ్ అంటారు అనమాట. కానీ మీకు రూట్లో అంటే ఐ మీన్ లైనెక్స్లో సిడిఈ అనే అలా డ్రైవ్స్ ఉండవు అనమాట. ఇక్కడ వాటిని మౌంట్ పాయింట్స్ అంటారు, ఇక్కడ వాటిని మౌంట్ పాయింట్స్ అంటారు అనమాట. సో ఫస్ట్ వెన్ యూ ఇన్స్టాల్ యువర్ లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ via root user, it will install bin folder /bin /lib /usr, okay, /var, okay, /etc /media, like that. It will create 21 folders nearly. సో ఇవన్నీ ఫోల్డర్స్ ఉండటం వల్లే నీ లైనెక్స్ ప్రాపర్గా రన్ అవుతుంది అనమాట. ఇందులో ఏ బైనరీ ఫోల్డర్ రిమూవ్ అయినా కానీ లైబ్రరీ పోయినా కానీ నీ ఇన్స్టాన్స్ క్రాష్ అయినట్టే, నీ సిస్టమ్ క్రాష్ అయినట్టే నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి, కరప్ట్ అయిపోయినట్టే, నీ ఫైల్ సిస్టమ్ కరప్ట్ అయిపోయినట్టే అనమాట. సో ఫర్ దట్ రీజన్ రూట్ ప్లేస్ ఏ మెయిన్ రోల్ ఇన్ రియల్ టైమ్. రూట్ ఈస్ ద సూపర్ యూజర్ ఆఫ్ యువర్ లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ రూట్ మేనేజెస్ కంప్లీట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, మరి ఇది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటున్నారు కదండి, మరి మనం డీబీఎలం కదా, ఈ రూట్ మనమే మేనేజ్ చేస్తామంటే కాదండి. సో దిస్ రూట్ విల్ బి మేనేజ్డ్ బై ఓఎస్ అడ్మిన్. లైనెక్స్ అడ్మిన్ అని ఉంటారండి టీమ్స్లో, లేకపోతే ఓఎస్ అడ్మిన్ అని ఉంటారు, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అడ్మిన్స్ అని ఉంటారు, వాళ్ళు దీన్ని టేక్ కేర్ చేస్తూ ఉంటారండి. సో లైనెక్స్ని మేనేజ్ చేసే పని మనది కాదు యాక్చువల్గా. లైనెక్స్ పైన డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ అయ్యింది కాబట్టి సో మనం దానికోసం బేసిక్గా మనం లైనెక్స్ నేర్చుకుంటున్నాం కానీ, బట్ లైనెక్స్లో ఈ మౌంట్ పాయింట్ యాడ్ చేయాలి, ఈ డ్రైవ్ పెంచాలి, అదంతా మన పని కాదు. ఓకేనా. సో అవర్ డేటాబేస్ రిసైడ్స్ ఆన్ లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఫర్ దట్ రీజన్ యాజ్ ఎ బేసిక్ వీఆర్ లెర్నింగ్ లైనెక్స్, అంతే తప్ప ఓకే దానికి మించి ఏం లేదండి. ఓకేనా. మనం చిన్న చిన్న కమాండ్స్ ఉంటాయి, ఆ కమాండ్స్ నేర్చుకుంటాం. సో ఫుల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ పెరిగే కొద్దీ ఇంకా కమాండ్స్ మనకి డీప్గా తెలుస్తూ ఉంటాయి అనమాట. ఓకేనా, రైట్. సో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ రూట్ ఫైల్ సిస్టమ్ అండి? ఓకేనా, రూట్ ఫైల్ సిస్టమ్ గురించి ఏమన్నా డౌట్ ఉందా అండి? ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ద రూట్ ఫైల్ సిస్టమ్. సో మీరు ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు సో జస్ట్ మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసం మాత్రమే నేను చూపిస్తున్నాను. లెట్ మీ క్లియర్ దిస్. ఇప్పుడు జనరల్గా మీరు ఇది ఇన్స్టాల్ చేశారనుకోండి, విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేశారనుకోండి, విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అని వచ్చింది. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లో ఏమేమి ఇన్స్టాల్ అవుతాయి? మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రొడక్ట్స్, మైక్రోసాఫ్ట్ లెనోవో, నువ్వు ఆర్కిల్ జావా రిలేటెడ్ జావా, హెచ్పి రిలేటెడ్ హెచ్పి, ఇలా విఎన్సి, విండోస్, ఓకేనా, ఇలా నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసినవి మొత్తం ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. దీని లోపల మళ్ళీ ఫైల్సే ఉంటాయి, బైనరీస్, దానికి సంబంధించిన బైనరీస్ అన్నీ ఉంటాయి. అలాగే నువ్వు ఒక లైనెక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు అది ఏం చేసిద్ది అంటే రూట్ అనే ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేసుకొని ఆ యూజర్ లోపలే బిన్ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది, మీకు కావాలంటే బైనరీస్ ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి, వీటన్నిటి బైనరీసే అంటారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ మొత్తం బైనరీసే మీకు. ఓకేనా. సో అలాగే అక్కడ మీకు బైనరీస్, దాని సపోర్టివ్ ఫైల్స్, లైబ్రరీ ఫైల్స్, అలా అన్నీ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో అలా మీకు ఒక రూట్ అనే ఫైల్ సిస్టమ్ బిల్డ్ అయితే ఇప్పుడు అక్కడ ఏమైందంటే మనం రూట్ అనేది బిల్డ్ చేసిన తర్వాత ఇలా మీకు ఒక ఫైల్ సిస్టమ్ అనేది బిల్డ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ సిస్టంలో మనం ఏం చేస్తామంటే సిడిఈ డ్రైవ్స్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో ఇక్కడ మౌంట్ పాయింట్స్ అంటాం కాబట్టి మనం మన ఓన్ మౌంట్ పాయింట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, U01 U02 అని, లేకపోతే D01 D02 అని, లేకపోతే డేటా అని, లేకపోతే ఆర్కిల్ అని, ఇలా డిఫరెంట్గా ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకుంటారు. బట్ రియల్ టైంలో మాత్రం ఒక ఆర్కిటెక్ట్ డిజైన్ చేసినట్టే ఈ మౌంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, ఒక ఆర్కిటెక్ట్స్ అంటే 10+ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నోళ్ళు, 15+ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నోళ్ళు, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తాన్ని యూజ్ చేసుకుని ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తారనమాట. సో అలా వాళ్ళు U01 U02 మౌంట్ పాయింట్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు డేటాబేస్ ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారంటే ఈ మౌంట్ పాయింట్స్లో క్రియేట్ చేస్తారు. ఈ మౌంట్ పాయింట్స్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుని
మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. ఈ మౌంట్ పాయింట్స్లో పెట్టుకుని క్లయింట్ కూడా వాడుతూ ఉంటాడు అనమాట. ఓకేనా. బట్ అక్కడ కస్టమర్ డేటా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ డేటాని మనం ఎలా మేనేజ్ చేస్తాం ఏంది అనేది మీకు SQL లో తెలిసిద్ది. SQL అప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను అది క్లియర్గా. ఓకేనా. రైట్. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. సో ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద లైనక్స్ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ అండ్ టుమారో విల్ బి ఎంటరింగ్ ఇన్ టు కమాండ్ పార్ట్. ఓకేనా. సో కమాండ్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ప్రెజెంటేషన్ ఫర్ దట్. సో ఈమెయిల్ ఈరోజు వచ్చిందండి మీకు. ఈ రికార్డింగ్ నిన్నటి రికార్డింగ్ రెండు షేర్ చేస్తాను నేను మీకు. ఓకేనా. సో దిస్ కమాండ్స్ అండి. ఓకేనా. ఇవి కమాండ్స్ అనమాట. సో ఈ కమాండ్స్ గురించి టుమారో ప్యారలల్లీ ప్రాక్టీస్తో పాటు మనం ఇది కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా. సో ఈ కమాండ్స్ అనేవి 2 రోజులు పడుతుందండి. సో ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ బై సాటర్డే ఐ విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ ఇట్. సో ఫ్రైడే సాటర్డే. సో ఇఫ్ ఇట్ కంప్లీట్స్ సో మండే ఐ విల్ ప్లాన్ ఫర్ లైనక్స్ ఇన్స్టలేషన్ అనమాట. ఆ తర్వాత దెన్ యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్ యాజ్ వెల్ అనమాట. ఓకేనా. రైట్ అండి. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. So commands part is pending in Linux and so I'll try to complete. I'll start tomorrow. Okay, so it will take 2 days anamata. So by Saturday I'll try to complete command part and on Monday we'll plan to have this Linux installation. Okay, so I'll show you the Linux installation and that recording will be shared. మీరు మీ వైపు నుంచి ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ అవన్నీ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మీకు ఇన్స్టలేషన్లో డౌట్ ఉంటే ఐ విల్ ట్రై టు జంప్ జూమ్ అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు హెల్ప్ యూ. ఓకే. So that's all. Okay, fine. So I am done for today. So please take care. Okay. So this presentation I'll share. So please go through that and please go through recordings day wise so that it will be easy for you going forward. Okay. So please take care. Bye bye.